Assalamu alaikum, Baro Media Empowerment, live coverage Njau, CRR North. Minister of Works Ebrima Sillah tey bàyyi na office am pare pour wër CRR North URR dem xool projects yi nga xam ne ñu ngi koo liggéey foofu. Minister of Works tey ànd na ak high power delegation ñëw xool yoon yi nga xam ne moom lañ nekk di liggéey yoon bii ngeen gis nii bii mooy yooni Njaaw depuis Gambia am independent ak léegi musta am ci suufi CRR North 52 years 56 years independent jamono boobu ba léegi yoon bi musuñ koo am ci suufi CRR North ñu ngi ko amee ci nguuri His Excellency président Adama Barrow moom mooy ki try make sure ne CRR North connect na leen Trans Gambia connect na leen ci biit réew mi tax mu liggéey fi yoon yu am solo tey Minister of Works ñëw na Cornerstone Construction ñoom lañ jox le contract bi Cornerstone Construction yoon yu bari CRR North ñoom ñoo ko nekk di liggéey Johnson Ranérou Karamtaba jaar dem fay jaar fittu Cornerstone ñoo ko nekk di liggéey yoon bii ngeen oo gis it Cornerstone ñoo nekk di ko liggéey mun ngaa ne daanaka ci finishing bi la gaay yi toll honorable minister mu ngi nii di wër ak contractor bu Cornerstone Construction wër ak team bi laaj leen yan mbir lañ nekk di jànkuwanteeg ci liggéey bi ak it xool ndax liggéey bi jaar na yoon ndax jaarul yoon tey loolu la honorable ministre ñëw seet si fii tey CRR North Njaaw na baadi nga mbiyankol mbe Njaaw mbe janni Jallawan ñu ngi Njaaw CRR North suma area lañ nekk tey honorable ministre ñëw na ñëw ànd ak high power delegation bàyyi office am ñëw xool liggéey bi ñoo def tey CRR North compagnie bi ñoo wax Cornerstone ñoom ñoo nekk di liggéey yoon bi compagnie bi ñoo wax Cornerstone it ñoo nekk di liggéey yoon bi nekk Johnson Ranérou dem de Tabanaani ñëw dem fay ñëw fittu ban kontante nga am tey ministre jóg bi mu jóg ànd ak high power delegation pour ñëw xool liggéey bi Jallawan suma boss Pa Jagne jërëjëf di la nuyu di la sant di nuyu caméraman bi mooy Youssouf Kebe ci tuuri Baro Media Empowerment di leen gërëm di leen sant rek comme li nga ko waxee rek Pa Jagne dafa mel ni honorable ministre taxawaayam mooy ne njiiti réew mi taxawaayam parce que soo gisee dëkk réew du mun a dem voilà jokkoo bi yombut mooy dem ñëw bi mooy yoon yi baax yi courant bi gis ngeen pôle yoo xam ne pôle yi ees la ñu ngi ko sampa throughout mooy sa Njaaw CRR North lii nekk na kontaan bu rëy because ministre bi mu ngi gëstu réew mi yëpp la fu ñu nekk di def liggéey rek pour yoon mu ngi taxaw pour gis ne liggéeykat yi ban leen toll ak kañ la ñoo jeexal mu bugg a xam loolu ak tamit mu gis ne liggéey bi jaar na yoon mooy Pa Jagne li la gërëm yow si sa bopp parce que gis naa ne sa saame li nga fa liggéey kon dafa mel ni taxaw nga sa waa réew sa waa tund bi taxawaay boo xam ne taxawaay doomi réew bu baax moom la taxawee su fekkee ne man waxoon naa ne sax last time suñ amoon sa façon juróomi nit si MPP wala si njiiti réew mi Excellence président Barrow si tund yi nekk tund bu nekk ñu am koo xam ne mel na comme Pa Jagne kon xam naa ne MPP dina dem kanam te dina nekk yokkute Pa Jagne wax ak suma mbokki poli tey lan moo xew Njaaw CRR North yaa ngi Baro Media Empowerment live jërëjëf musidɓe am fulɓe ha joni on jarama ko mi e bosang kanko Pa Jagne miɗe yettamo folofolo kanko o darike tundu makko ndu ɗum woni saame wattuɗo gaɓe wonɗo ko ɗum woni Njaaw CRR North wattuɗo ɗum woni ministre wonɗo Ebrima Sillah kanko keppi kulle laabi ɗin e yigol kadi yaha aran wawa newade e nder leydi ndi yessoyagal His Excellency président Barrow darde ko o dari e fi ndi leydi a yiya yimɓeɓe heɓa laabi e yi kadi poljino ɗo ɗo annantuma courant no naata ɗo kadi CRR ɗum woni holliri wondema ɗum ko ɓantare mawde par ce que ɓeɗo kadi ɓe meeɗa miijade ɓe heɓani courant duuɓi 50 ko fawi hande kono yessoyagal yessode leydi ndi His Excellency président Barrow darde nde o dari nden fi yigol ɓiɓɓe leydi fof yiya ɗum woni ko ɓantare e nder ndi leydi fof yaha no haniri nden ko ɗum waɗi ɗiɗo laabi e ɗiɗo courant ji yigol kadi fof heɓa ndiyan laaɓuɗam mais yi kadi Pa Jagne mi andi kanko ɗo darani tundu makko no ɗum woni saame wattude annantuma mi yaadi mi yi ko o walli ɓe fi kulle ndiyan o darike kadi ha hande Cornerstone ɓen kadi no dari wallitagol fi laabi moƴƴuɗi e nder ɗu tundu te Pa Jagne wadde gonga sa dartinike ko golli ko mi andini yimɓe ɓen de so tawi wono en heeɓi sifa Pa Jagne e nder MPP parti on hande e yessoyagal
His Excellency President Barrow mede wawide ko bantare mawde addanta leydi to inde Barrow Media Empowerment e kala wonɗo jentade wattuɗo ko Diallo wan e boso wonanɗo e machine ko woni Yusuf Kebe mo andantuma ko suka tinniɗo mo wawi golle makko ɗen kadi no laaɓi kan nden Pa Diagne miɗo yettama meɗen jarna ɓiɓɓe leydi Gambia fo hande lewru tubako ndu balɗe mum sappo e tati ko ɗum e woni ɗo hande Pa Diagne. Thank you very much Diallo wan moom yéen a ngi seetaan Barrow Media Empowerment live ñi ngi ak Youssoufa Kebe ak Diallo wan soo leen bëgg a xam His Excellency président Adama Barrow lan la liggéey ci réew mi soo leen bëgg a xam yan développement lañ achieve ci réew mi toppaleen ñi Barrow Media Empowerment da ngeen xam ndax His Excellency président Adama Barrow indi na ay yokkute ndax indiwut ak yokkute plateforme bi léegi ngeen mën a toppa Barrow Media Empowerment ngeen am lu leer Barrow Media Empowerment dana taxaw koy na be kaatong kung be andalaay bépp développement boo xam ne His Excellency président Adama Barrow def na ko 2016 to date Barrow Media Empowerment dina leen ko tegal ci table ngeen xam ne His Excellency président Adama Barrow demangut mu ngi fi te inshallah 2026 Gambien si dinañ ko sampaat mu continuer liggéey bi moo def Diallo mi sikki hande hakkilma tenki golle ko président Barrow waɗi e leydi ndi ɗum holliri gonga président Barrow yahani taw Diallo no way tan rek Pa Diagne jarama no bete men yetti jentotoɓe watto social media on surtout Barrow Media Empowerment wattuɗo ko no wirɗani His Excellency président Barrow golle ko woni wadde nder ndi leydi humpani hay goto par ce que hande sa daari courant ɓeɗo kadi duuɓi 50 ko ɓaawo ɓe heɓani courant so en yi kadi ɗo oɗo bridge kadi ko andantuma ɗo ndiyam mawɗam woni cangol woni ɗo ko andantuma ndiyam no yawta ɗo ɗum fof ko andantuma ɗi laabi si waɗaka ɗo ɓe heɓa satte ni e ndungu wattu Pa Diagne mi sikku heɓugol wano ɗiɗo bridge ji ɗi andantuma ɗi waɗa garanti wawa wallitade yimɓe ɓe yaaha ara on tu ɗum ko weltare mawde Pa Diagne ɗum holliri wondema His Excellency président Barrow e ɗum woni ministre makko mo andantuma kako kippani en kulle laabi ɗin yaha ara on fawa newade golle ko ɓe darani e nder ni leydi ɗum watake haalede Pa Diagne e hewti e birtigue badilla moralu kal tentukal jeeyi mi alon ko mbaali e saame sorry mbe CRR not jang njaw mbal tentula kal jeeyi te Pa Diagne nga tentuga jeeyi Youssouf Kebe atele masigo to al ñaabe birjola jang tembe mon ñi birjode e kole a kuwol mi alon ko Pa Diagne. Thank you very much Diallo wan Minister of Works Ebrima Sillah mu ngi nii taxaw ak contractor bi dinañ jegeñ mic bi. That is what they proposed. So we are here to confirm from Mr. Chapman. Are we to extend or to demolish and reconstruct? The structural integrity, if you want to break it, will affect. It might affect this. Yes, it might affect it. Yes. Instead of demolition. But we could. Okay. Let's good point. Yeah. Let's consider extension in this case right here. Okay, because the structure still is intact. Okay. Now, what's his? Mr. Jonas. In this case, okay, avoid using jackhammers or any kind of pneumatic equipment for the demolition. You know what you can do? Use concrete saws. All these edges right here, you can cut with a concrete saw and use an excavator, to pull virtually just the wing walls. That's all you need to, pull out. And on this right here, hold on. On this right here, you actually dowel into the existing slab and everything else. No, the slab, and in this case, the decking part. Yeah, into the decking. When you dowel into it, you can virtually just, tie into the reinforcement, in one and extend it out however you need to. And it wouldn't affect the structure as much. You understand? But Bunny is right. If you're going to use jackhammers, to bust this out right here, you will affect the integrity of the structure, the vibration, right? Okay, go ahead, Bunny. You were saying. What I was proposing is, since this is the actual 7-meter carriageway, this is considered the extra usually is the sidewalk. So what you can do is just build a sidewalk and move this there, and don't touch this. Yes, just build a sidewalk, a concrete sidewalk with a joint. There will be a joint. You won't touch this expansion joint, and then move this railing there. Right. No, well, you can actually do what we call a lip over. Yeah. Right. That will actually give you the same structural integrity that you need. Exactly. But just resting on this right here, using it as a support. Yes. Same idea as a foundation situation. Right. We can do that as well. Right. We can do that as well. Until the construction is complete. Not for traffic. Wow. Then what you're going to do is the wing wall. You're just going to walk. Yeah. Open up. And yeah. But then that is for us. Yes, sir. For future development considerations. Yes, sir.
we may actually do it now. we may also just do it now once and for all, and then have to come back, at a future time and have to do it again. Yeah. The extension will be on both sides. Hold on. No, because when you look at the alignment, Yeah. it will be You can do both sides. both ends, both sides. Yeah. You may want to, if especially, yeah, I'm going to 7 meters. So the carry is 7 meters in this one, right? Okay, well, excellent. But then for future development, you actually want this one to be bigger. I'm shoulders And everything else in there. So in the event that you do need to extend, all you do is just pull the shoulder out. Yeah, exactly. For one side. Yeah, no, on both sides. Yeah. So the consideration would be if you have to go 3 to 5 meters on either side. I think that would matter of fact, if we can do 5 meters on both sides, that will solve our issues, even for future development and growth. But then the thing is, finally, instead of trying to break this wing wall, why not have the vertical wall after it coming up on both sides, Muneka Bridge, then you go straight. So we still maintain the Yes, you still maintain it. So we're going to make it stronger, that's it. Yeah. So you have a double support. Yeah. Yes. Yeah. And do the feeling at the wing. Feel all of it, so it will be even. Exactly. Well, so we'll send a proposal on that. CSR. I think, Honorable Minister, you came through. We wanted to take this all out. We don't need to. Let's go for Yes. We'll send a financial proposal. Ah, okay, please. No. What's the time that you use the other day, Honorable? You use a favorable time. You like partially or conditionally approve, pending. Partially approved. Partially approved. Yes, sir. Thank you. So, Bunny, what's next? We can drive. We can drive to. What I want, let's just go through Yes. to Yes. where you're walking. Exactly. And then we'll come back and go through the Nyaga Bantang. Bantang and go out from Nyaga Bantang so they can appreciate what has been done recently. Yes, we can join. But you're driving very fast. You leave everybody behind. Baromi de empowerment tey honorable minister ñëw na wur xool développement si nga xam ne ñoo ne di am fi liggéey bi ni moo demee waaye léegi honorable minister mu ngi wax nañ déglu kaddu yu moo gaaral fii ne do yatala domandi sa en kawlo fo pour ya lafa isa jeno nyami mol fana se tamadu la soto isa jeni mol be tamale kana lo silo kan motol be tarra silo kan mol fana tara tama kan silo kan so sa be wala fa la bulubani marabe la isa jeno nyami motol sela 7 meters ida master burka wokan ba ni fotata pongo nyin na jang isa je mol fana se tamat la soto ni lafta mil be tama ke so ke kana tama silo kan honorable minister liggéey bi nga gis right now Cornerstone di def ndax dal na sa xel ne liggéey bi jaar na yoon alhamdulillah rabbil alamin li ñu gis fii tey kontaan nañ torop gis nañ ne Cornerstone ñoom ñee avancé in a very accelerated manner kontaan nañ torop parce que gis naa ne tey ci gaaw lu bi gars yi yaa ngi 29% boobu is phenomenal so su fekkee jafe-jafe amut fii mun nañ wax ne by June yoon bi dina pare teg waaw. yoon bi lan la mun a indil njaaw CRR North xanaa développement bi parce que balaa lu big constructé ñun yëpp xam na ne access bi dafa amoon jafe-jafe torop nit ñi pour dugg génn fii dafa jafe woon ba léegi alhamdulilah yoon bi parengut benn tey ba gis naa ne oto yi commencé nañ ko use so li ñu wax mooy ne liggéey bi su paree dina ubbi économie bi fi businessman yi ak businesswoman yi mun neen dugg génn dem ba Sénégal ñëw fii dem luumo yi anytime ci guddi wala ci during the day mun nga dugg ci dëkk yi nga génn doo am benn problème. yoon bi ñaata kilomètre la ak fan la connect ci CRR North waaw Njaaw Loop bi is about 4 kilometers. Njaaw Loop is about 6 kilometers up to Karawaf. 6 kilometers. 6 kilometers leen am for the contract but dafa dem ba Dar Salaam Karawaf boobu 13 kilometers la
waaw nga men ñinin karo ke mandinka surwa ko ngamira isa senande mandinka kango fana ok ye min ñinin ka wala mu do ko min be ke kan jawo jang ni silo ñim banta ave mun irwa kule sambala nang jang anka min fo wolom ñin tabe irwa bala sambala nang ñin tundoto abe safaro ni julaya sembo warandi la bake parce que nun to janne ñin silo be dadala pour ka duñi satel ko naka kolaya bake surtout sama kono bar bi ni ya jibe motol fele be silo fa ta kan sa hanna trasiro man pare folo fulanjango mol min ya lon ko wolle be wolle kata lumol to birin jam fo Sénégal la ñin dala satel to ñin silo ba tinnal wol fana kata basoto e daha basoto ila do ko Kenya kono yo ni nata jibe fana lopitanol anin karambungol dindingol min kata karambungo to musol min ya lon ko wolle ñanta tala lopitano to wol fana la tani nabe sone ala bakel so silo ñin alhamdulillah abe dula ñin fana yele la bak sa jeno ñamin mol se development o sambanan bu ñi malielo ko leke CRR ko machallah Cornerstone Construction company me alon ko ñina ngamela this year lekete ila first time ibe contrat go dila ñing ko company te is a Gambian company Gambian no lebe doko kanje Cornerstone la doko yaje ñaadi because CRR not la silol be Cornerstone leba doko kam bi yemen je jam fo ay ñabo ba ay ñabo baake parce que ne aji be Cornerstone ko ya fo ñami Gambian company lam ibe doko min ke kan jam bi ni silo dama ke la progress tara fo percentage mo nin kononto kabiri nga contrat ko dila yo ni silo ni ajibe to mando ba do janni me karobe banna kata fo june wo ba tara silo nyim banda fereng so wo mu kata ku balati kontan ku balam gambian ko lebe do ko la jang e projet o di gambian ko la andum fana ni kata ku keno asa keno ni ku dol fana yele projet dol min binala na ni akata jang asa keno woy atinna e doku soto doku bun banko la fanna ko tangol to bawo e doku kendo min ke jang atari ate nyami abete ate nyami duration time yemen dila ibe ni silo ban la kori waste of time antaraje parce que nga sanji kilinde dila pour ni silo bar ngaaje nyami parce que no jannin kar woro la silo nyimbe bannale sey ba jale tolbe karlul nyin be advance lale e silo bannale karlul before ila contrat ko nyimbe ban womu big progress lete fo arpareta ila ministry pour que Gambian compagnie sembentuya membe silol doko kan nyim banko kan foreign compagnie bi jang bari wolu ye fengo fen soto ika bondi ka samba tubabu du fo ila ministry be lola ka Gambian compagnie sembentuya même pare ka doko ke womu kuleti mi yalon ko wom president Adama Barrow fangola sula kuleti president wa entoli ya mar minna wolom nyinti nga Gambian compagnie min yalon ko ya capacity soto min capacity soto be wolle la de min so be ata fana c'est contrat ko di wala isa jono wol se do ko ke jang ila ko be se me jang parce que ñin contrat ko mi yalon ko ngedi na lot konontolam bor wo lot kononto be ni ajibe woro be mu Gambian ko lete Cornerstone be wala kono Zen Construction be wala kono wol be Sanyang Green Vision wol be Gunjur Hadim Gay atebe URR Bajam wobe Gunjur Karadola aning abe Badibu so yo bajala ngimu kulet mi yalon ko for the first time na banko la tariko to president aya initiate andu nata no nyilbe mbetembo min to nyin company el be ngi kabin tata ngi assess ngajelo ko nga time min dele ba banna le before o time so ro mosa fon ole ngi i sembentu ya yela do ko muta nyama ya ka nyama asake no le ni nga continue na Gambia company dol fana makoy isa jeno nyami ise la doku keno. Thank you very much fekk nañ fi kilifa imunena hamsatu man maay honorable Idrissa Cissé councillor for chairman councillor honorable minister ñëw na ak high power delegation génn na office am ñëw CRR ak tàngaay bi pour xool liggéey bi ndax jaar na yoon tey loo yëg sa yaram ak ban kontaante nga am yoon bi amuñ ko woon depuis Gambia am independent ak léegi ñi ngi am tali bu ñuul fii ci nguuri His Excellency président Adama Barrow lan nga am pour wax kanam ministre tey maa ngi kontaan di sant yàlla ak yonent bi maa ngi sant His Excellency président Adama Barrow maa ngi sant nguuram bi parce que ñun ñaani ja waa tundu bi fii Adama Barrow nguuram bi génn nañu sonnoon nen depuis 1965 suñ doom yi ñi nga xam ne mosuñoo génn ñaani ja mosuñoo gis tali waaye tey nguuri Adama Barrow ñëw na pour génnee loolu
suñ bayoon suñ gerte gi wala suñ njaay bi biir ñaani ja duñ am ñu ko jënda ngir lan ngir ñàkkaa yoon kon su fekkee nguuri Adama Barrow bi ñëw na te pour génnee loolu ñun kontaan na bu mag la kontaan nañ te tamit am nañ yaakaar parce que si naaj bu tànga bi ma toog ba ma gis honorable ministre Ebrima Sillah mu ñëw fii pour xool liggéey bu ñoo def fii wallaay kontaan nañ te ñu ngi sant yàlla di gërëm nguuri Adama Barrow di gërëm honorable ministre kontaan nañ bu baax man bu may fàttaliku bu ma doon dem school si yoon bii bonoon na benn moto rek moo doon daw fii te moto boobu tamit ñaani yàlla dëkka su dul loolu doo am fii moto waaye tey nguuri Adama Barrow ñëw na pour génnee loolu yëpp ñaa ngi gis yaatuwaay yoon bi compagnie bii buñ dox contrat bi am nañ yaakaar ci contrat naka ngeen gisee Cornerstone seen doxalin ak yéen waa. kontaan nañ trop parce que yoon bi dañ ko gën a yaatal yoon bi paregut te ñun kontaan nañ kon su paree dañoo bég dañoo gën a sant yàlla bu baax a baax parce que bu woon soo jógee koo Kombo nga fay paas depuis Banjul bés Njaaw $150 from Njaaw to Chamen da nga war a fayat beneen $150 su dul loolu doo am ku la yóbbu. loo am pour tontu ñu wax ne Minister of Works ak His Excellency président Adama Barrow ñu ngi teg xeer yaa ngi réer yoon yi nekkuñ di ko liggéey loo am pour tontu ñu comme yow waa Njaaw nga. waaw kam nga ñooñu lu ñoo wax noonu mooy seen éene nag yow yaa fay fanaan lu ñoo wax si wolof lu ñoo wax loo éene sa morom yaa fay fanaan parce que ñun gumbowuñ ñaani ja musuta am tali ñaani ja musuta am courant ñaani ja lu ñàkkoon yëpp nguuri Adama Barrow bi indi na ko yoon bi du yooni Njaaw de bi yooni ñaani ja la parce que soo seetee 4 kilomètres moo nekk si biir Upper Saloum waaye yeneen 7 kilomètres yi wala 8 kilomètres yi yëpp si biir ñaani ja la kon yoon bi yooni ñaani ja la parce que ñun mënuñoo woon a génn pour ñëw dem si yeneen dëkk yi fekkee jaaroon si yoon bi fii kon yoon bi suñu yoon la moo tax man bu ma yegee ne ministre dafay ñëw fii ma ne du ma dem fenn invite uñ ma waaye dinaa ñëw taxaw ba fexe ba wax si mboolo bi wax si aduna bi ñu xam ne Adama Barrow mu ngee liggéey ñu xam ne honorable ministre Ebrima Sillah mu ngee liggéey mu xam ne compagnie bi nga xam ne lañ jox contrat bi mooy Cornerstone ñu ngee liggéey ñi nga xam ne ñoo doon wax ne yoon bi du xonq du ñuul léegi la ñoo wax loolu la ñu wax di ñu ne yoon bi du ñuul. thank you Barrow Media Empowerment ak ngeen ñoo toppa live tey Njaaw yooni Chairman ñaani ja toppale ñu Barrow Media Empowerment lépp lu Minister of Works ak teamam liggéey CRR not dinañ leen update pour ngeen xam ne dëgg-dëgg ministry bi li ko tax a jóg mooy Gambien si dunda ci anam bu mucca ayib loolu mooy taxawaayam guddi ak bëccëg thank you very much toppale ñu Barrow Media Empowerment dinañ continuer ak yéen saame dinañ leen update lépp lu xew saame incha allah Mr Cham mbégte bi ma am tey yàlla rek a ko xam waaw ndik gis nañ waa saame yi gis nañ teeru biñ ñu teeru ak wax biñ nekk di wax yu neex ak yaakaar biñ am gis nañ ne tey yàlla jàppale na ñu Cornerstone dégg nañ ko si gémmiñu ministre ne lu bon yaakaar fiñ leen tegoon gën nañoo weesu loolu gis nañ ne de lay ñu ngi mel ni fiñ taxaw jéego yuñ jël sax yoon bi daanaka dafa mel ni dina pare juróomi weer balaa waxtu bi di jot so loolu moom yaakaar la yokkute la te li ci gën a rafet mooy Cornerstone Gambian company la suñ broda la Gambian la mu ngi jox jéego yu baax a baax emuñ si yoon am na area yi nga xam ne gox yi nga xam ne soxloon nañ yeneen problème lu demee ni ki ndox doxal am na booxool yiñ gas foofu am na yu bari yokkute yu bari yi nga xam ne Cornerstone a koo def bon nag tey mbégte la si man mbégte la si képp ku nga xam ne bugga nga yokkute réew mi ndig dégg nañ te gis nañ xam nga weddi gis bokkut si because loo gis moom xanaa nga bañ soo bañee sax sa xol dina xam ne dëgga lii mooy dëgga bon nag ñun kontaan nañ ñu ngi ñaan yàlla yokkañu wér ak wérle Cornerstone yaakaar buñ am yàlla bu yaakaar boobu tas ñu ngi kontaan ba pare di sant di gërëm liggéeykat yi Cornerstone ak ñi dëkkee boor bi ndik jàppale bi ak yaatal bi loolu su amut woon liggéey bi dina doon tardé waaye nag waa Saami waa Njaawo boor yi dëgga kontaan nañ si bu baax a baax si jàppale bi ñu ngi gën a sàkku
ñu gën a dimbalante jàppante pour mbir mi réew mi dem kanam du em si yoon bi si yeneen yokkute ndig yoon moom mooy suxali réew moom mooy suxali béréb moom mooy suxali dëkka fu yoon amul rek nit dina tayal moto yu bari dinañ tayal driver yu bari dinañ tayal nit ñu bari dinañ tayal waaye su yoon amee rek yëpp yomba na yoon mooy indi naataanga yoon mooy indi yokkute yoon mooy indi jàmm yoon mooy indi xéewal soo déggee ñu ngi tabax da nga am fi nga jaar soo déggee yaa nge ne school da nga am fi nga jaar boo ne yaa ngee ne lopitaan yoon la so yoon su amee yëpp am na yëpp yomba na suñ amee lopitaan yu baax amuñ yoon yu baax mu ngi mel ni ba tey yokkute bi mu ngi def moo tax nag ñu ne Cornerstone gàcce ngaalama ñu ngi gërëm di santa ñëpp ñu si dugal seen loxo se président Barrow tam ñu ngi ko santa di ko gërëm si yokkute bi mu ñu defal ak dooleel bi mu dooleel doomi réew mi pour ñu mun a jàppa si liggéey bi am contrat yi te jàppale boobu dëgga fecci liir soo ko déggee su humbee ba humba yaay jee téye si mbagali bon nag président Barrow lu yëngu yow yaa ko yëngal bon président Barrow jërëjëf yàlla moo am sa fay yàlla na la yàlla fay yàlla bàyyaagum la si kanam njaboot bi ba si kanam a kanam jërë ngeen jëf wasalaam. asalaamaaleykum Barrow Media Empowerment ñi ngi njaaw ba léegi Minister of Works Ebrima Sillah dugg na ci tali bi huus ba fi Cornerstone toll caméra bi su toonee nii da ngeen gis Cornerstone liggéey bu baax bi ñu nekk di def nii honorable minister wax na ne Cornerstone déet bi ñu joxee ne dañ war a pare yoon bi dinañ ko pare ta ba yeneen 5 mois des yoo xam ne yooyu ci contrat bi la bokkoon waaye Cornerstone seen liggéey bu mucc ayib tax na liggéey bi dana pare ci waxtu bu gaaw boo xam ne honorable minister kontaan na si bég na si Cornerstone Construction Gambian compagnie la ay doomi Gambien ñoo ko moom ay Gambien ñoo see liggéey waaye honorable minister moom wax na fi gaaral fi kaddu ne danañ government bi nguuri His Excellency président Adama Barrow dana taxaw pour dooleel Gambian compagnie si nga xam ne pare nañ pour liggéey ci njub Gambian compagnie si nga xam ne suñ leen joxee contrat duñ féel government bi dinañ pare pour dooleel leen waxtu bu nekk su contrat yi yoon ñëwee ci réew mi ak liggéey bu munti doon honorable minister wax na ne loolu mooy taxawaay His Excellency président Adama Barrow loolu mooy bugam pour gis ne dooleel nañ suñ Gambian compagnie si nga xam ne dinañ deliver ci anam bi ko nguur gi buggee dinañ deliver on time dinañ pare ci waxtu bi nga xamee ne waxtu boobu noonu lañ saytoo ak nguur gi na bani Gambia kol hani ka bimbe njaaw CRR not ñun silo annena man soto for former regime amannena man soto sada la wato annena man soto ya jambe la wato His Excellency President Adama Barrow wala ya nati CRR not banko kan bi aliye silo ñi jiabe ñame honorable minister nata sambe menkela molbe katala jenga honorable minister ñininka adunta silo kan yurwa ñin tata ñame. Yeah, we'll go to the bridge. Yeah, we'll give a small briefing. Then we can depart from there. Yeah. So we'll drive there. All right, thank you. Toppale ñi Barrow Media Empowerment dinañ leen update lépp lu yoon bi fu mu toll ak liggéey bi lépp dinañ leen ko won su ko defee ngeen xam ne ministre Ebrima Sillah li ko itteel mooy success yi His Excellency président Adama Barrow ñoom Ebrima Sillah ñoo tegoon seen bakkan 2016 pour gis ne change of government na am looloo tax ñoom dañoo teg seen bakkan pour gis ne lépp lu président Barrow mun a def ba succeed Minister of Works Ebrima Sillah dana taxaw pour gis ne loolu am na tax na mu bàyyi Banjul bàyyi itteem yëpp ñëw topp project yi nga xam ne His Excellency président Adama Barrow def na ko ci biir réew mi façon ministre yi lañ soxla façon ministre yi lañ war a empower jàppale leen ngir lii lañ xam da ngaa joxe contrat nga bàyyi sa itte ànd ak sa délégation ñëw xool liggéey bi fan la toll toppale ñu Barrow Media Empowerment lépp lu xew CRR not tey dinañ leen ko update incha allah jërë ngeen jëf maa ngi sant Youssoufa Kebe. Okay. Barrow Media Empowerment live coverage njaaw CRR not Cornerstone Construction Cornerstone Group Cornerstone Family ñoom ñoo nekk di liggéey yoon bi njaaw ba tey Minister of Works Ebrima Sillah ànd nag high power delegation
jóge Banjul pour ñëw seet liggéey bi nga xam ne moom la Cornerstone nekk di def fii ñu ànd ak deputy director NRA honorable Soumaré moom tamit ànd na ak honorable minister pour ñëw gëstu yoon bi liggéey bi naka la nekk di demee right now ñu ngi ci bridge bi mu doon bridge bu am solo ndax bridge bi su amutoon pour dugga ci dëkk bi ngeenoo gis dana jafeñ trop waaye dinañ déglu ci honorable minister lan la moo gaaral fii moom ak député directeur NRA Soumaré yan kaddu la ñoo gaaral fii Baromi de empowerment ngeen nekk di toppa live na baadi Gambia ankol hani ka bi honorable minister abota Banjul sate wota kana CRR not bi ñin silo anena man soto first regime anena man soto second regime soto ta his excellency president Adama Barrow la man sakunda bi honorable minister bi jang hani deputy NRA honorable Soumaré wol be nata yela do ko bula ka bo Banjul kana ka silo ñin jube abe taka ñame Mr Soumaré wole mu deputy director NRA ateni honorable minister hani high power delegation wole nata jam pour ka Cornerstone la do ko jube abe taka ñame say alinga la moy ibe kumol men kacca la jang. No, we were asked to send a proposal first. They look at it before we can. Just to update you, we actually paid a visit over here twice. Myself and the team, and myself, MD, and the team as well too. We were actually going around looking at the different projects. And it was determined that given the size of the road and given the importance of this bridge, we need to extend it. The structure is not bad. It can still serve, for quite a long time. But we do need to extend it out. Kind of like, what we need to do, on the other side, on the other culvert. But in this case right here, all we have to do is just, reposition the alignment. Okay. Because we can add onto the other side over there, and if you look at the alignment of the road, it will virtually fall, right in place. Yes. See, the edge of the bridge, will be the center line. Mm-hmm. And we can, connect everything. So if you go on the other side over there, we can, better see it, and you can see exactly the position of the alignment, how it will help, improve, this bridge, its lifespan, and usability for that matter. Okay. So, we can just walk to the other side and see. Deputy Director NRA moo doon gaaral kaddu di wax liggéey bi naka la war a demee fii bridge bi yan yokkute lañ war a def ci bridge bi kooku mooy Deputy Director NRA Honorable Soumaré moom ak Honorable Minister ak High Power Delegation from the ministry ak NRA ñëpp ñëw nañ pour xool liggéey bi nekk di dem bi waaye ñu ngi fi ak Mr Abdoulaye Cham moom tamit construction la moo liggéey ak ñu ngi fi ak Jonas moom mooy ingénieur bi ci wàllu liggéey bi ñoo def fii muy Cornerstone waaye Cornerstone tey am nañ ndam Cornerstone tey honorable minister gaaral na fi kaddu ne seen liggéey bi jaar na yoon mucc na ayib te it ñu ngi koo def ci anam bi nga xam ne ci anam boobu lañ ko soxlaa. Okay. Let the media come here first. We do the briefing so that we can go. Construction. This is a project, EPC project. Hold on. Let them. Please. Engineer Jonas Ajiman. I represent Cornerstone Construction with my deputy project manager. That is Lot 2 of the EPC project initiated by the government of Gambia. And then Lot 2 consists of 3 roads from Raneru, Laminkoto Raneru, in total of 50 kilometers. Well, 3 different roads, 50 kilometers. Here we are on Injao Loop to Karo Wharf. It's 13 kilometers. And as at now, we've been able to do clearing, grubbing, unclassified excavation, roadbed preparation, subgrade, and subbase. A total earthwork done on this particular road is 58% of earthworks. We're left with the concrete works and then the double surface dressing. Currently, we're working on the base course behind us. That's what we're doing currently. And then we have another team in front. We have some swampy areas. We are trying to fill the swamp in order to stabilize the ground before we put on any other layer.
We are planning to start our concrete works early next month, and then we intend to do the surface dressing on this particular road for 8 kilometers by between May and June of this year. We'll be left with about 4 or 5 kilometers, simply because we have the swampy sections, which we need to allow it to settle for some time before we work on it. Yeah, we have the road from Lamikoto and Bani, Raneru, Banin, Kujewu, and up to Kutin. Yeah, we're yet to start that road. We'll be starting it next month to do the clearing and then the grubbing. The other road is Karantaba, Raneru, Danfayi, Tabanani, Fitufula, Fituwalof. What we've done so far over there, we've done about 29.5% of that particular road. That's earthworks. We are constructing the remaining, works. We need to do the concrete works, which we intend to start next month. We have a team of that do the concrete works. Yeah, we have a team specifically for concrete works. Those teams will be divided into two. One will be at Karantaba, and one will be on Injao. We are determined to do a surface dressing on Karantaba Road at 15 kilometers within this year. And we are also determined to finish our roads, the 50 kilometers, before the exact completion time. So, looking at the morphology of Nyanija, which is saturated with water, canal streams and the like, I mean, what assurance do you have for the people around here, that the routes will last for at least a time that will be favorable to the citizens and the government of the country? All right. The canals or water are situated at sections. This is why I told you that we have some sections that we're doing a different treatment. We're also going to construct hydraulic structures in order to drain the water from one end to another end. And we're also doing some rock fill at some sections where we have this waterlogged or swampy areas in order to stabilize the road. We can assure the people that we are here working with NRA and then the ministry with their technical expertise. We collaborate with them and make sure that we construct a good road. Thank you very much. Yeah. For us, as a ministry, we are very happy with the progress so far on this road. So what do we do? Shift to this direction. How far? It's good, huh? Okay. Thank you so much. Today is day 4 of our Meet the People store, and we are in CRR North. And we can say that we are very happy with the progress on this particular stretch of road, which is 50 kilometers in total in different sections. And it is given to a Gambian company, Cornerstone. We can say that at the level at which they are going, hopefully they will finish well before the contract time. And we have also seen the level of mobilization on this road. We are extremely satisfied with that. And we encourage both the contractor and the consultants to work together hand in glove, and the NRA as well, so that the project can be delivered expeditiously and on time and on budget. That's very important to us, the budget. Thank you. So, if you may ask, because these areas, have been without routes since independence, I can say. And then, as somebody who is from here, I have tasted how people feel it, and then I'm sure you are also aware of that. I mean, what do you think will change once these roads projects are completed in the hinterland here? Well, I can assure them that in the next few months, all their concerns about lack of roads to get to Kaur or Njao will now be completely over. This will open up this region to trade, to commerce, and that other services like health,
services, education, and also electricity and water services will get to these communities. We can see that NAWEC has already started erecting poles in this particular section of the contract roads that we have awarded to Cornerstone. So it goes to say and confirm that wherever you have good roads, services will follow. And that really it has shown in this area. We've not even completed the roads yet, and the services have been provided to the people. That shows how, the government has taken, the importance of providing infrastructure to the people so that they can contribute meaningfully to the socio-economic development of our country. So if I may put the last question to you, because you briefly stopped at the Senegal Trans-Gambian Bridge. Yes. And I'm sure you were doing some observations there. Would you mind to share that with us? Yes, on Trans-Gambia, Senegambia Highway, Senegambia Bridge, sorry, we have seen that on the Senegambia Bridge, there have been some serious accidents and some guardrails on the bridge have already, their physical integrity have already been tampered with as a result of the accidents. So we stopped at the Senegambia Bridge to inspect this and then to, instruct the NRA to quickly, work with the necessary partners to work on the railings, the damaged ones. They are in different areas on that section of the bridge. There are about 7 or 8 different damages that we have observed. Some of them very, very serious. So really, it is important that we caution the drivers to drive carefully on the bridge, because it's really surprising that even though we have the shoulders for pedestrians, which is very high, they could just drive over, jump over that, and then hit the guardrails on the sides. I mean, really, it's just that those guardrails are really very, very strong. If not, some of those vehicles would have plunged into the river. So it is important that people drive carefully. But also, I mean, we call on the police that those who cause these accidents, let them be arrested and then pay for the damage. Because, I mean, we cannot continue to, be repairing these things, government providing infrastructure, and some people recklessly destroying them. I mean, the amount of money that will be used to do that, the repairs could have been used to do other, important, things for the government. But now we have to divert those funds to redo those damages. It's really unacceptable. I think the police now should make sure that whoever causes accidents on the bridge, the person should be arrested. If they have done damages, the damage should be assessed and then they pay for it. Hopefully with that now, that will be used as a deterrent. Yeah. Thank you very much. Thank you. The emphasis of that is guaranteed. Well, yes. In fact, that should have been, deployed, because it doesn't make sense that people driving on a bridge and then, at high speed, cause serious accidents, destroy the guardrails or the facilities on the bridge, and then they are let to go. No, that is unacceptable. Maintaining and maintenance in a bridge is very, very expensive. It's very, very expensive. Some of these things are not available in the country. You have to assess them, import them, and that all that costs money. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister Teleka Diamunye Sainteng, Tentula Kajay. It's not that we have just drove through. Understand that us as technicians and engineers, we take this very seriously, and we review every single design document that's been presented by the contractors, and also as engineers and geotechnical engineers who actually have this background, which myself as a geotechnical engineer and a hydraulic specialist, we take that very seriously. And we actually put them to task. And I was just talking to the contractor on some of the improvements that we will require him to do in these areas to ensure the sustainability of the road. Understanding, water destroys everything. I mean, all of you guys know that. And given the amount of water, that's seeping through there, it's a little bit of a concern. So I will invite them to a meeting where we will sit down and revisit
the design documents that were presented to us, and we'll assess it technically, and we will make recommendations on what we think will be a feasible solution to the issues. Now, the Honorable Minister just alluded to the issues that we are experiencing currently on the Trans-Gambia or the Senegambia Bridge. Now, these are major issues that's of great concern to us, and we definitely want the public to be aware that drivers who are not qualified to drive on bridges of such incline should not be encouraged to drive with heavy loads on such bridges, because they're the ones to know that causes all these damages and issues. And it just so happened that during the time of construction, some highly durable material was used in the case of the guardrails that are in there. Had it been, we didn't have, that durable guardrail, a truck or two or maybe more would have plunged into the river. But it is worth noting that we also need the police's help to help assess these drivers, some charges so that they can pay the government back. Because this is cost that the government is virtually spending on a daily basis sometimes, maybe on a monthly basis, to repair these guardrails. And they're very expensive. And the material, for the most part, is not available in the Gambia, so we have to import these materials. So it will be very helpful if we can, hold the drivers to task, hold them responsible for the damages that they are doing recklessly. So do you have any speed limit that drivers have to adhere to while crossing these bridges? Yes, I think the crossing the Senegambia Bridge, there's a speed limit of 30 kilometers per hour. Okay, they shouldn't exceed that. But it's not even about the speed limit. It's virtually knowing how to drive on such an incline. Virtually, drivers should be taught what gears to apply when climbing and what gears to apply when descending. In this case, most of the time what happens is they don't know what gear to be in when they are inclined at the peak point. And virtually, the vehicle, will start rolling back because they can't control it. So then, and thank God that the guardrails are there, that's what catches them. Because, at some point, due to the heaviness of their weight, they can apply their brakes effectively. So they lose the brakes, they lose the ability to stop the vehicle, and it rolls back. But, we are really calling on the public to really be cautious and be careful, when driving on these bridges. Okay? One more last question. Is the NRA considering or having plans to install CCTV cameras to be actually monitoring this, cognizant of the fact that police cannot do it all, especially during the time of the night? Well, that's an excellent question, and those are things that have already been in consideration, and we have actually ordered some cameras to be installed, on the bridge itself. But nonetheless, cameras are only there, to take information. Somebody will have to monitor that information, and virtually take the information and implement the laws for that matter. And in this case, we will have to still, require help from the police, to do that as well. Okay? How soon are we going to have those cameras? Very soon, very soon, very soon. Baromide Empowerment live coverage Reneru Same Reneru CRR North Minister of Works Ebrima Sillah by item jóge Johnson Reneru 5 kilometers from here ñëw pour xool liggéey bi fan la tollu Cornerstone Group Cornerstone Construction yoon bi ñu nekk di liggéey. Honorable Minister tey dugga si na Reneru dugga biir Reneru few kilometers just half kilometer and a half yaa ngi dugga Sénégal. Ministre Baye itam yëpp ñëw pour xool yoon bi ñoo liggéey Reneru développement bi fu mu toll alkaali Reneru mu ngi fi ministre ànd nag deputy director NRA ànd ak high power delegation ñu ñëw tey Reneru pour xool yoon bi naka la mel ba Reneru yoon bi moo jógee Lamine Koto Passamas ñëw Reneru Johnson Reneru ñëw fii continuer dem Tabanani continuer dem Demfay continuer dem Fittu dem connect Lamine Koto Passamas waaye tey soo leen xoolaane développement bi depuis Gambia am independent ak léegi musta am ci réew mi mu ngi am ci nguuri His Excellency président Adama Barrow first regime Reneru foogoon nañ ne ci Sénégal oriental lañ bokk second regime Reneru foogoon nañ ne ci Sénégal oriental lañ bokk His Excellency président Adama Barrow bi mu ñëwee mu ne leen ne ci réew mi ngeen bokk His Excellency président Adama Barrow bi mu ñëwee mu won leen ne dinaa leen connect ci biir réew mi tey soo leen xoolaane lii da ngeen xam ne dëgg His Excellency président Adama Barrow mu ngi ci développement yu bari ca la taxaw guddi ak bëccëg Reneru ngoog tey honorable minister Ebrima Sillah ñëw na pour xool liggéey bi fan la toll pour xool développement bi fan la toll tey lii students yaa ngi nii
ñoom tamit ñëw nañ students yi nga xam ne ñu ngi dem school Ranérou wone seen kontaante ci biir Ranérou hane ka bina baɗe Gambia ko mer Ranérou ni honorable minister Ebrima Sillah ayala haajo be bula ka duñ kana ka jube cornerstone be do ko menke kan Ranérou sate woto alfal be le nata alkali ñu kontanta Ranérou fondinkel kontanta ministre la na jang pour que ñun do ko jube student ol jube iba ambiance sol menke kan jang ñin développement o le beta kan Ranérou sate woto ngal tintu ngal jayi alin noma Barrow Media Empowerment ko ku men keta jani ala sonta molba funtindilla aliyaji alnimara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu baɗi gambiyankolu mbal konton na bi talatola to karo atili tang anin saba mi alon ko mbe lori jar Ranérou ala Johnson oɗo sate bañin kan mi alon ko jim mano botanan sila ba kan ka bo highway to kana Ranérou naliya moy a felenti bohol kutobe ja pa jagne nga konton Barrow Media Empowerment to ala fanan kita moti ka do ko ki jang ka je ko cornerstone ye karaku kendo men ki jang ka nyim boholo samana jang nata jang bohol saba mi alon ko nga yele nyin tundo kan jang nal haklo baka mamme mi alon ko membe je masoto wala Yusuf Kebeti Barrow Media Empowerment nga tentu nga jay molem mi alon ko fondinke mi ala do ko no wala Yusuf Kebeti kamala mi Ranérou jang mi alon ko Simon Sakunda ni ministre mi alon ko wala marta silolla Ebrima Sillah na telebe janteng kanyin siloje membura dang manaba kan kana Ranérou awe faralak jang ko reke ka satel coki nyolo sone andi jang mbote mberato jang kal tentu kal jay mombe folo ka social media MPP Jallo wan atelebe jang anin Barrow Media Empowerment pa jagne ay kada ko kendo men ke ja honorable minister anin dokulal be silo kan ka je gambianolu mi alon ko hammen ko bebe banko nyaton ko la excellence perdem Barrow ka je coki nyolo nyi ay bambang nga courantol faranje abeta kan tundol to taring mi alon ko bi ñabala sila kendol mi alon ko kona son construction men alon ko wala fanam be contract di wala la Gambia di wala mu ministre fo ñamen ka je ko Gambia di wol yaram fanan si wulno le ngañano ka fo na molu ndingolu si do ko keno nye janyi banko kan aw be kala yurwa ku bati woto kamala mbo tembeda to jang ministre bina ngamira banque do ki jang mi alon ko jannimbe wutla ka tenteng be fana yuwarar banko kan mi alon ko fanan nyimbe be kala do koti mi alon ko ka nyin silol je do ko lalbe tembeda jomata ren do ko be banna wadjo malto nyimbe mu fenati His Excellency bankola nyaton ko His Excellency perdem Barrow anala mansakunda kendo anala cabinet mi alon ko bi hammen kol membela ala baraka bake asim folo ngalo honorable minister ate mela abina diamula Yusuf baraka bake Yusuf kebe atelbe nyama sodo